হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? ঠান্ডা পড়তেছে, ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, আর গুড়ি গুড়ি ছোট ছোট বৃষ্টি হচ্ছে। তো যাচ্ছিলাম ওয়ালমার্টে। কুত্তা বিলের সেকশনে বিলের খাবার কোন দিকে আছে দেখি আমি। এদের খেলার জিনিস দেখেন, মানুষের বাচ্চারা এতগুলো খেলার জিনিস দেখেন, এগুলো সব হচ্ছে কুকুর বিলের সেকশন। কত যাদের খেলার, এগুলো তো ওদের টয় খেলার জিনিস। আমি এটা পালতেছি না, এটা হচ্ছে আমার বাইরে করতে, তাকে আমি পিছনে বাইর হইলে আসে। সো যদি ঘরে যারা পালে তাদের জন্য এইসব টয় ময় এগুলো রাখে আর কি। আসলে আমার ঘরে রাখার কোনো ইচ্ছা নাই। সো হিউম্যান বিংস বাইরে আসে বলে খাবার দিই মাঝে মধ্যে। হঠাৎ আজকে চিন্তা করলাম ওয়ালমার্ট আসছি, কিছু খাবার নিয়ে যাই। এগুলো হচ্ছে সব বিড়ালের খাবার, এর দাম দেখে। এটা নিলাম আমি আমাদের ফ্লফির জন্য। ফিশও আছে, চিকেনও আছে, এটা নিয়ে না। Meow Mix Indoor Health. We're gonna give some Fluffy food today. Let's give him some food. Come. He's coming. No more. Let me see, like it. Don't go, Papa, don't go. Let him eat. This is. If you finish that one, we're gonna buy another different one. Let's see. You'll buy 100 of them. Buy 100 of them. 100. You know how much is that? Expensive. Cat food is expensive. Why? Cats don't cost money. So then why? If you want to buy, it costs money, but this is a wild cat. Wild cats are free. You can just take one if they like you. I know. But first you have to feed him. Yeah. You have to make sure that you like him. And Fluffy. Yeah. Does Fluffy like the what? Oh, she looked up talking back. You're looking at everybody. Looking at me too. Yeah, I gave him some water, make sure so he can drink water. She just looked at me and then Look looked and at me. see how cute he is. That's why Fluffy! Hi, Fluffy! Fluffy! Hi, Fluffy! Oh my god, he is so cute. That's why I named it Fluffy. Don't say he. It's a I don't she. know. I don't know if it's he or she, but we Just call say him. she. Okay, let's see. You like him? If you like she, we call she. Oh, he leaving. You full, Fluffy? Okay, bye-bye. Bye, Fluffy. See you tomorrow. See you tomorrow. Oh, why don't we give her dinner? Fluffy chale geche dinner kore. That's her dinner. So, that's it for today. Bye. What he was doing? I was trying to go close to Fluffy. Okay, Fluffy didn't let you go. Yeah, but she still likes me. It's okay. If she looks at people, that means she likes that. Yeah. I think she looked at me the most. It's not like a marathon. So, it's okay. One day he will come to you, alright? Don't be upset. Every day. Alright, that's it for today. See you guys. Have a good one. Bye-bye.